welcome to my class. I am your Purbasa Mam speaking. Hope you have not forgotten me. I hope you can't. Now, you are the students of class 12. Let's enjoy the rhythm of class 12. Let's start our class with fresh energy and enthusiasm. I know that you are already familiar with the syllabus, and I am going to read with you the poems in your syllabus. Today, what I have planned to do, I am going to read with you the poem Asleep in the Valley by Arthur Rimbaud. But before going to begin the poem itself, I would like to give you the brief biographical sketch of our poet Arthur Rimbaud. Who is this poet? The full name of this poet is Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, and he was known as the marvelous boy of French poetry. He was born on 20th October 1854 at Charleville in France. His father, he was an army officer, a captain, and Rimbaud inherited this adventurous spirit from his father. Yes, our poet had an adventurous spirit, and he drew inspiration from his father. The more you will be familiar with the biography of Arthur Rimbaud, the more you will be surprised to discover his colorful life. And his mother, she was a housewife, the daughter of a local village farmer. Unfortunately, when Arthur Rimbaud was a mere boy, his father abandoned his family, and his entire responsibility of the family came upon his mother. The mother came forward to take the responsibility of the family. As a student, Rimbaud was very intelligent. He was very meritorious. So, from his boyhood, he impressed his teachers. He was a voracious reader, but he was especially interested in literature. When he was only 16 years old, at this tender age, he published his first volume of poetry, The Drunken Boat. This collection of poetry later brought him fame. And during this time, he became familiar with Paul Verlaine, with whom he developed an intimate relationship later in his life. And this relationship between our poet Arthur Rimbaud and Paul Verlaine was very much intimate, and though they had friendship between them, at the same time they have a stormy relationship. And in an emotional moment, Paul Verlaine shoot him, and he was deeply injured, and as a result, Verlaine was imprisoned, and their relationship came to an end. And after this breakup with Paul Verlaine, he started his life as a businessman, as an explorer, even as a gun runner. Can you imagine, my dear students, a marvelous boy poet can also be a gun runner. Such is the colorful life of our boy poet. At this time, he was not interested in writing poetry. He had a tumor on his knee, and as a result, his right leg was amputated, but he could never recover from this surgery. It took the form of cancer, and unfortunately, he suffered a premature death. Our boy poet, he died only at the age of 37 in 1891 on 10th November at the age of 37. So very brief lifespan of this poet, and shorter is his poetic career. He started his poetic career only at the tender age of 16, and only at 20 years, when he was 20 years old, he gave up his poetic career. But within this short brief period, only within this 4 years, what he had written, it became an epoch-making creation in the history of world literature. As a poet, Arthur Rimbaud, he was a very powerful poet, and he always, in his poetry, he always tried to break up the boundary line between imagination and reality. His poetry is always a journey into a subconscious mind, and his language is also has its uniqueness. It's a perfect blending of colloquial language and archaic words. And he was one of the experimenters of poetic verse form. He
was known as one of the experimenters of free verse. Yes, free verse, it means which does not follow any consistent metrical pattern. And that's why he influenced the modern literary movements like symbolism, Dadaism, and even surrealism. And 20th century poets, even musicians and painters drew inspiration from his life and his creation. I do not know whether you have heard the name of these poets like Allen Ginsberg, novelists like Vladimir Nabokov, musicians like Jim Morrison, Bob Dylan, and painters like Pablo Picasso. They were greatly inspired by his life and creation. And another interesting information about our poet, that a film has been made on his life. The name of the film is Total Eclipse. And do you know who is the hero of this film? Who played the role of our poet, that is Arthur Rimbaud? Is Leonardo DiCaprio, the protagonist of the famous Titanic. So this is the short biography of our poet Arthur Rimbaud. Okay, great. আজকে আমরা যার কবিতা পড়ব, Asleep in the Valley, কবিতাটি আমরা পড়ব, তার আগে আমরা এই কবি সম্পর্কে একটু জেনে নেব। আর্থার র্যাম্বো কে ছিলেন এই আর্থার র্যাম্বো? ইনি একজন ফরাসি কবি, তাকে ফরাসি সাহিত্যের বিস্ময় বালক বলা হয়। তার জন্ম 1854 সালে অক্টোবর মাসে ফ্রান্সের শার্লেভিল প্রদেশে, এবং তার বাবা ছিলেন একজন সামরিক অফিসার। ফলে তার এই যে একটা অ্যাডভেঞ্চারাস স্পিরিট তার মধ্যে একটা ছিল, তিনি তার বাবার কাছ থেকে এটা পেয়েছিলেন। এবং তার মা একজন সাধারণ গৃহবধূ ছিলেন। এবং শিক্ষার্থী হিসেবে র্যাম্বো অত্যন্ত বুদ্ধিমান একজন স্টুডেন্ট ছিলেন, এবং খুব অল্প বয়সে তিনি তার শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তবে তার বিশেষ আগ্রহ ছিল সাহিত্যে, এবং সেই কারণে তিনি সমসাময়িক সাহিত্যিকদের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক কিন্তু খুব অল্প বয়সে স্থাপিত হয়েছিল। যখন তার মাত্র 16 বছর বয়স, তখনই তিনি তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ দ্য ড্রাঙ্কেন বোট লিখেছিলেন, যেটি তাকে খ্যাতির শীর্ষে এনে দিয়েছিল। এবং এই সময় তার পল ভার্লেইনের সঙ্গে আলাপ হয়, ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক, এবং তার সঙ্গে তিনি একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন, একটা বিশেষ সম্পর্কে। তো এটা ছিল একটা খুব সম্পর্কটা বন্ধুত্বপূর্ণ হলেও একটা বেশ ঝড় ঝঞ্ঝাপূর্ণ একটা আবেগ উত্তাল সম্পর্ক তার সঙ্গে ছিল। এবং এরকম একটা আবেগঘন মুহূর্তে পল ভার্লেইন তাকে গুলি করেছিলেন তার রিস্টে, এবং এতে তিনি কিন্তু আহত হয়েছিলেন গুরুতর। স্বাভাবিকভাবেই এই সম্পর্ক থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন এবং পল ভার্লেইনের জেল হয়। এবং তোমরা জানলে আরো একটু অবাক হবে, আমাদের কবিও কিন্তু জেলে গেছেন। একবার উনি টিকিট ছাড়া ট্রেনে ট্রাভেল করছিলেন। খুব বর্ণময় জীবন ওনার। তো যাই হোক, সেই সময় মা ওনাকে উদ্ধার করে, কবির মা উদ্ধার করে এনেছিলেন ওকে জেল থেকে। তো পল ভার্লেইনের সঙ্গে তার এই সম্পর্কে অবনতির পর, বেরিয়ে আসার পর, তিনি তার জীবনে বিভিন্ন রকম জিনিসকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কখনো অভিযাত্রী হিসেবে, কখনো ব্যবসায়ী, এমনকি অবৈধ বন্দুকবাজের ব্যবসাও তিনি করেছেন। তো যাই হোক, এবং এই সময় তিনি কিন্তু লেখালেখি থেকে সম্পূর্ণ সরে আসেন। তার ডান হাঁটুতে একটা টিউমার হয়, এবং এটা তার ডান পাটি কেটে বাদ দিতে হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে এই টিউমার ক্যান্সারের আকার নেয়, এবং এর থেকে তিনি আর পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করতে পারেননি। তিনি অসুস্থ হয়ে মাত্র 37 বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত তার জীবনী। আমাদের বাংলা সাহিত্য হয়তো সুকান্তের কথা তোমাদের মনে পড়ে যেতে পারে। এবং আরো সংক্ষিপ্ততম হচ্ছে তার কবি জীবন। মাত্র 16 বছর বয়সে শুরু, এবং 20 বছর বয়সেই তিনি কিন্তু তাদের পরিসমাপ্তি টানেন। কিন্তু এই 4 বছরে তিনি যা লিখেছেন তা বিশ্বের সাহিত্যে একেবারে যুগান্তকারী, আলোড়নকারী একটা সৃষ্টি। এবং একজন অত্যন্ত শক্তিশালী কবি র্যাম্বো। তাকে বালক কবি বলা হয়, তার কারণ তার বিষয়বস্তু, তিনি কবিতাতে সমসাময়িক যে বিষয় তার থেকে সরে এসেছেন। প্রথাগত চিন্তা ভাবনা থেকে বেরিয়ে তার কবিতা আসলে মানুষের যে অবচেতন মন, সেই অবচেতন মনটিকে তুলে আনার চেষ্টা করেছেন তিনি তার কবিতায়। এবং তার কবিতায় যে শব্দের ব্যবহার
ব্যবহার, সেখানে তিনি প্রচলিত কিছু শব্দের সঙ্গে কিছু প্রাচীন শব্দের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। এবং তার কবিতা যখন আমরা পড়বো, এই কবিতাটি যখন আমরা পড়বো অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি, আমরা দেখবো যে তার কবিতায় কিছু অপ্রত্যাশিত মেজাজের পরিবর্তন আছে, একটা আকস্মিক সাডেন টার্ন অ্যান্ড টুইস্ট। এবং এখানেই কিন্তু তার স্বকীয়তা, তার অনন্যতা, এবং যার জন্য তিনি আধুনিক সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছেন। বিভিন্ন সাহিত্য আন্দোলন, সুরিয়ালিজম, সিম্বলিজম, এসবের মতো আধুনিক সাহিত্য আন্দোলন তার দ্বারা প্রভাবিত। এবং যারা শুধু সাহিত্যিকরা নয়, বিখ্যাত চিত্রকর পাবলো পিকাসো এবং সঙ্গীতজ্ঞ বব ডিলান, জিম মরিসন, এরা কিন্তু তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এবং তার উপর নির্মিত সিনেমার নাম হচ্ছে টোটাল ইক্লিপস সিনেমাটার নাম, যেখানে তার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও। এই হলো খুব সংক্ষেপে জীবনী অর্থাৎ। Now let's come to the poem Asleep in the Valley. From the name of the poem, my dear students, can you imagine what type of poem is it? Though it is online class, I do not have the scope to get answer from you, but from my experience I can imagine that from the name itself it may appear to you that this poem gives us the description of a beautiful valley, gives us the beautiful description of the scenic beauty of the valley, a peaceful valley. But when we will read the poem in detail, you can feel the unexpected turn, twist and mood of the poem. Herein lies the charm of our poet Arthur Rimbaud. Herein lies the secret why he is called a marvelous boy poet. So right now I am not going to unfold the secret. When we will read the poem in detail in my next class, then you yourself can enjoy it. Actually, Asleep in the Valley, it is a war poem. The poem is about the war. So I think you should have some primary knowledge about war poem. What is war poem? Actually, we know that literature is the mirror of the society. It reflects what is going on in our society. And when the war took place, the creative writers, they came forward, they took pen and they depict the brutality of war, the futility of war. And war poetry is actually divided into two categories: the poets who glorified war and the poets who did not glorify war. Rather, they disillusioned this glorified conception of the warmongers. Those who glorified war, they nurtured this idea that war is the great thing, and the soldiers who took part in the war, they were great heroes. They were patriots, they were martyrs, they were not ordinary human beings like us. They sacrificed their life for the sake of the country. But those who nurture completely different conception from this, they think that no, there is no glory in war, and the soldiers who take part in the war, they are not heroes. They are ordinary human beings like us. They are also made of flesh and blood. They are afraid of death. Actually, this type of poets, they give us the futility of war. They depict the brutality of war. They think that there is no glory in war. War is nothing but an organized butchery of mankind. And our poem, Asleep in the Valley, belongs to the second category. It is an anti-war poem. আসলে এটা একটা যুদ্ধের কবিতা, এবং সেই হিসেবে তোমাদের যুদ্ধ বিষয়ক কবিতা কি একটু জানা দরকার। আমরা জানি যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা, এছাড়াও আমাদের ইতিহাস পড়লে আমরা দেখি যে অনেক যুদ্ধ, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের
আমাদের এই মানব সভ্যতা। এবং যেহেতু সাহিত্য হলো সমাজের দর্পণ, আয়না, সমাজকে, সময়কে তুলে আনে সাহিত্য, তাই সেক্ষেত্রে এই যুদ্ধ কিন্তু বাদ পড়েনি সাহিত্যের আঙিনা থেকে। তাই বিভিন্ন সময়ে সৃজনশীল মানুষেরা, সাহিত্যিক, কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার তারা এগিয়ে এসেছেন, তারা কলম ধরেছেন এবং যুদ্ধের সেই বিভীষিকাময় চিত্র তারা তুলে ধরেছেন। তবে যুদ্ধ বিষয়ক এই লেখা কিন্তু দু রকমের হতে পারে। যারা যুদ্ধকে মহিমান্বিত করেছেন তারা মনে করেন যে আসলে যুদ্ধ কোনো সাধারণ ব্যাপার নয় এবং যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেন তারাও কোনো সাধারণ মানুষ নন। তারা সৈনিক, তারা দেশের জন্য নিজেদেরকে আত্মোৎসর্গ করেন। এটা একটা আত্মবলিদান, দেশপ্রেম। এবং রুপার্ট ব্রুকের মতো কবিরা এই তালিকাভুক্ত। আবার আরেক দল কবি আছেন যারা ঠিক সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব পোষণ করেন। তারা মনে করেন যে না, যুদ্ধের মধ্যে কোনো গৌরব নেই, যুদ্ধ মোটেই মহিমান্বিত করে না এবং যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সৈনিকেরা তারা আমাদের মতোই সাধারণ রক্ত মাংসের মানুষ। তারা ভয় পান, মৃত্যুকে ভয় পান, কিন্তু তারা বাধ্য হন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে। একটা মিথ্যা দেশপ্রেমের, মিথ্যা জাতীয়তাবাদী ধারণা আসলে ছড়িয়ে দেওয়া হয় মানুষের মধ্যে। যুদ্ধ মানে শত্রু শত্রু খেলা, যুদ্ধ মানে তোমার প্রতি আমার অবহেলা। বিখ্যাত সমালোচক বলেছিলেন যে যুদ্ধ তো মানুষকে ঘৃণাই করে, কিন্তু আমি বুঝি না মানুষ কেন এত যুদ্ধ ভালোবাসে। সত্যি তো এমন কোনো যুদ্ধ নেই যেখানে রক্তপাত হয়নি, প্রাণহানি হয়নি। তবু আজও আমরা সেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে এখনো অবধি মানব সভ্যতার ইতিহাস কিন্তু এই আগ্রাসী যুদ্ধের ইতিহাস বলা যায়। তো এই যুদ্ধ বিরোধী যারা কবি, এই মনোভাব যারা পোষণ করেছেন এবং কবিতা, নাটকে তাদের মনোভাব ছড়িয়ে দিয়েছেন, তার মধ্যে পড়েন আমাদের আর্থার র্যাম্পোর্ট, একটা অ্যান্টি ওয়ার পোয়েম। সিগফ্রিড শাসুন এই তালিকাভুক্ত, উইলফ্রেড ওয়েন এই তালিকাভুক্ত। এই নিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প, নাটক, কবিতা আছে। আর সত্যি বলতে কি আমি খুব মিস করছি আমার ক্লাসগুলো, কারণ সেসব ক্লাসে অনেক বেশি সুযোগ থাকে এই গল্প, কবিতাগুলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করার, যেটা এরকম একটা সংক্ষিপ্ত ভিডিও ক্লাসে হয়তো পুরোটা বলে ওঠা সম্ভব নয়। বিশেষ করে তোমরা যদি পড়ো বার্নার্ড শর, আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান, এত ভালো লাগবে তোমাদের। তো যাই হোক, সেগুলো যদি সুযোগ হয় আমি পরে কখনো নিশ্চয়ই বলবো। তো অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি হচ্ছে এরকম একটা অ্যান্টি ওয়ার পোয়েম। এটুকুই আজকে আমরা জেনে রাখলাম। আর আগামীকাল আমার নেক্সট ক্লাসে আমরা কিন্তু in my next class I am going to read the poem in detail. So no more today, more when we